ubwoba n'ubugwari bwo kuvuga ukuri bidukozeho. Ibi tubisanga cyane cyane mu Rwanda, aho usanga umuco wo kubeshya. Iyo binyaye mu isunzu ngo nabo babaye abagabo, bavuga ukuri gucagase. Kandi burya ukuri gucagase ni mubyara w'ikinyoma. Muri 90 kubona Perezida Habyarimana yaravuze ko dutewe n'intagondwa z'abatutsi bashaka kwigarurira ubutegetsi ku ngufu, byari ukuri. Ariko byari ukuri gucagase. Ukuri nyakuri nuko ari Abanyamerika n'Abongereza bateye u Rwanda banyuze mu Buganda bwa Museveni. Iyo Habyarimana aza guhagarara ku maguru yombi akabwira Abanyarwanda n'isi yose ko dutewe n'Abanyamerika n'Abongereza, ibimenyetso ntibyari bibuze. Ndababwiza ukuri ko ziriya jenoside zabaye mu Rwanda no mu karere ntizari kubaho. Ntimwibagirwe ko ikirura gitinya induru, iyo mukihoreye gikora amahano. Mu myaka ishize twumvise Perezida Kisekedi avuga ko abateye Kongo atari M23, ko ahubwo ari u Rwanda rwa Kagame rwateye Kongo. Icyo gihe Abanyarwanda benshi n'Abanyekongo bamukomeye mu mashyi, bagira bati avugishije ukuri. Yego nibyo ni ukuri, ariko rero ko ari ukuri gucagase. Ukuri nyakuri nuko ari bagashaka buhake barangajwe imbere na Amerika bari bateye Kongo. Iyo Perezida Kisekedi aza guhagarara ku maguru yombi akava muri diplomasi y'ibinyoma, akavuga ku buryo butomoye, abwira Abanyekongo n'isi yose ko Kongo yatewe na bagashaka buhake barangajwe imbere na Amerika, ndababwiza ukuri iriya ntambara iba yararangiye kera, kandi yari kurangira Kongo itsinze. None dore intambara yaratinze, yoreka imbaga, kandi irangiye ari Amerika iyitsinze. Muvuga ibyo mushaka, na Amerika iyitsinze. Cyakora ikibazo ntawo kirajya. Amerika irashaka kwiharira iminyago yonyine. None Uburayi bwarivumbuye bukomeza intambara. Intambara iracyakomeza. Abanyaburayi ntibifuza amahoro muri Kongo. Mu cyumweru gishize twumvise Perezida Trump avuga ngo ni u Rwanda rurwana na Kongo. Abanyarwanda bifuza impinduka n'Abanyekongo babisamiye hejuru barishima ngo Trump avugishije ukuri, kubera ko atavuze ko ari M23 irwana. Yego ibyo byose ni ukuri, ariko ni ukuri gucagase. Kandi ukuri gucagase ni mu byara w'ikinyoma. Nka buriya abategetsi ba Kongo bahagurutse bakabwira isi ko noneho Kongo yatewe n'Abanyaburayi barongojwe imbere n'Abafaransa, ndabwiza ukuri iriya ntambara yahagarara. Ikirura gitinya abakivugiriza induru, kandi iyo ukihoreye gikora amahano. Mwikwihisha muri diplomasi z'ibinyoma, mwikwambara ubwoba ngo mukikire ikinyoma. Icyo gihe muba mukikiye shitani. Ibyo rero ntibizana amahoro, ntibizana umugisha. Half-truths, lies, fear of the truth. It's the culture in Rwanda. Those who have a little courage are content with half-truths, and a half-truth is the descendant of a lie. In 1990, President Habyarimana told us that the country was under attack by Tutsi extremists who wanted to seize power in Rwanda. All of this was true, but it was a half-truth. The whole truth was that the United States and England had just attacked Rwanda through Uganda and using Kagame's army.
If President Habyarimana had had the courage and the foresight to tell the whole world that Rwanda was under attack from America and England through Uganda, I can say that these multiple genocides would not have taken place. The wolf is afraid of cries for help, but when we let him go, he wreaks havoc. 2 years ago, President Tshisekedi had the courage to say that the M23 was an empty shell, but that the Congo had been attacked and plundered by the Rwandan regime of the bloodthirsty Kagame. I remember that many Rwandans and many Congolese cheered President Tshisekedi, congratulating him for telling the truth. Yes, it was all true, but it was a half-truth. The real truth is that it was the Western imperialists, led by the United States, who were fighting in the Congo. If President Tshisekedi had had the courage to break these rules of deceptive and mendacious diplomacy and shout out loud to the whole world that it was the Westerners, led by America, who were fighting in the Congo, I am sure this war would have ended long ago, and the Congo would have emerged victorious. We must not forget that the wolf is afraid of cries for help. But the war continued, and it is America that emerges victorious. Yes, now America is the victor and wants to dictate its laws. The problem is that the United States wants to take all the spoils for itself, and that's why the Europeans are revolting. They want to sabotage America and don't want peace in the Congo. They want to continue the war. Last week we heard President Trump say that it's Rwanda and the Congo that are fighting. Here again, many Rwandans who want change and Congolese people were very jubilant because Trump didn't mention the M23. All of this is true, but it's a half-truth, and a half-truth is the descendant of a lie. If the Congolese authorities were to have the courage to break these rules of fallacious diplomacy and tell the whole world that it is Europe, led by France, that is continuing the war in the Congo, I'm sure this could end quickly. The wolf is afraid of cries for help. In fear and panic, they resort to half-truths and lies. This is like wearing the cloak of fear to seek refuge with the devil. This does not bring divine blessing, but rather the opposite.